TV. Saa cia Vilingi Wa Mauvoo. Niwoni saa cia Vilingi Wa Mauvoo mutongo TV ngwatano ya mukamba ni kwatia watinda nesa neta wa Steven Mwema tuna Sharon Dinda ayunengelelia Mauvoo kwanzia ya meko na indi umundi wa kana wa matuko 16 mwini wa keli mwakani wa ngilile miongo ile na itatu na indi nenda wambo sisi ya Mauvoo Mwema ala tumanengete wito. Ala tukumbanesye ne bamwe na Musa nisiende yulwa kusevo kwa mwenye wa mutongo wa ulei Azimio ndi kwenda Kenya kwanza ni kwenda Azimio enda speaker wa Senate Kingi Enuke ndani anisiyama walanyo alama na munengie Zama utalii mbungeni kwenda Musumbe Abutepeni na Malonza wia analile kuthiumba noni athi Jamaica. Na milati ya maendeleo makuene desilanga dhake ni kuthela maundu ni mekwaila. Vilingi Wa Mauvoo. Kalivo mwanda mozesi ya toko manithie na naona na itoku isala mitandano ya mekomo kanilia mutongo TV ili itatu kenda muitano wa mbisi na ndeto TV kusila otumani mukube tuwa mbisi okulio wa Musumbe Dr. William Ruto kwa mbunge siele ibituke kuse ubua kwa ubisi wa ndongo ya oleini umwe ula wende ukusi ya mwaniko munene katikati wa ayumbe maa Kenya kwanza mewete kanao na Raila Odinga aulea na wa mutongo ungi ula wena wendi wa kweki ya silikali ne kithimine edwe mutongo wa ulei ayosa mwanyo su wala mewatakana edwe ngwatanio ikaunga ngwatanio ya Azimio One Kenya ikaunga miaka Lonzo kula nisiokite eyombanie kutonyelela ofisini Osu Benjamin mwakano kutweleze. Ukulio wa President William Ruto kwa mbunge sialiku kwenye maundumana halama vanie kusukumisha kwa lilo kwa katiba kuislanzia mbunge ni wesie kuvika mbiwasi kalosia mbunge akati chumwaniki unenanya wina mwandiko munene withiru kwenye kusewe kwa iswa ndongo ya ulei watanio ya ulei Azimio ni wetetekana kusewe kwa visioni wadhukona miao na mo maina wendi na uo ati onamo ayubeka likoni ya silikali methiru meiweta vato ofisioni kwa kaulei nthino wa kwiki ya silikali kithimine one muyumbe wa mwala Engineer Vincent Musyoka Kawaya. This office is not created kwa niaba ya Raila. Ofisi huu created for posterity. Kwa Raila na mwile miaka ya gani kuiyende bandu weza participate katika ziada meaningful. Na walile miaka nge tano yogete mzee huu miaka ni mbinge mno, which means he is not the leader we are targeting. We just want a balanced government in a government na in a fair amount of checks and balances. Lakini ke nyondo nimeze lewa kuinena urueta wa mazieto onde na malama mweta mazieto eza umono ba kwanza maitu kwezi likale ile na vetia ya huru ondo geza osanga huida umama ya zama iwetekela na amina kumela uyu mwana maibwani abunula kwanza manaiweka lonzo akazi ofisi yebo neo ambe obuwa neo mema ODM yi so ndugeze we shiwa kana kunena ba kwa public kwe manager mayenda nakitwa kwifanya imeenda ofisi no tethela kwanza mundu taraila we kila ziona mukeko kidogo wa red ugethi andaka meyo kile takokila my friend
These people will occupy the offices. Waweta ena mwikio atati mauleima azimio ni mume kuendea kwikala ofisini o ungua ndongo ya OU Raila Odinga kana Kalonzo Musyoka hethiwa akonga mwani azimio kukitia usumbe ukite. Ndiye zao kendo ke Raila wakwatia entitlement ukethia zazi onde eona sindu cia wetota ciake yuyu mana ndiye makona sindu ena Kalonzo na matwa ndiye zao ke makwata ni wemwe ubisi osu akalea it maybe Kalonzo ndakwatila ka opportunity buka kasemba kalika chao kalika leader ya opposition naba yo omeangi meola inene nundo kwa yu iketho opposition identify nidineza twema ndi wamwene akakwatia yona mundu okelazi yani BBI to ko implement. There is no problem, we are implementing parts of the BBI that were okay. Had they agreed that pesi moja ina dhinati that they need to kabulania sio ndike kata. We are also looking at an approach ya kwazia siendo imwe itaona kwa you need and may spend a lot of money imbesa iteko kwa mwene ndi inde itungithia ndeto imu yimbo yata Robert Basil no wathingilela oni ofisi musio kimiao ethiwa kelelo cha kukunikila uthukumi wa serikali kithiende ya kutwekwa ni usumbe atio ni waweta vainzia ona imwe mutongoi wa Wiper Kalonzo Musyoka ukeyethila ofisini oni kwithwa mota ateti maukamba mena mwikio Kalonzo hanengwa kivevelo cha usumbe cha azimio kula nisukite niwe ukasinda unyuvani usu kwanzia ye laisi muno tio bizi obange we andu maazimio nondo nenge 2027 na mwe kwacho kana tuketha ndini wa government tuketha no ithie twi serikalini na puni kwazia mono tamei prepare nondo imene 2027 maketha kwa opposition kumanda na usobya maofisi ala mezimo makekala obisi zindu usobya andu maazimio zwe usobya UDA in 2027 wana mundu aithio siema wazima na yangi mona zitekwikali no senza ziota inebinda uzenzi yota kwa azimio na kunenga His Excellency Daktari Kalonzo Musyoka mwana wa kwithwa no leader wa azimio nikenda wisethi around nitwatha na twaketha undu mala maingi tuyatha tukaemo kwatio ona ouyovo Basil no wathingila ofisi yo ukethia wa na uniko munene kwa mwene nthino wa kukutana ulusani silikalini na kusia maunyanya matena uniko ma silikali na ngaliko leita handshake ile natuevo usumbene movetu nondo yuba tena mundu ocheki mundu longi ukethia maundu matwaithitwe na la iba mundu nena kukwithwa na official opposition office ni kindu cha maana in any government willing to move to the next level nondo nitunonie serikali na atharile kuikuna kindu kito handshake na handshake yako na yeza yabingwa mwana wandu kuyameva mwe na wethi andine ya mwana osu payando mausisi ya government ukulionge wa president ulokwenda mbunge imukwata kwoko ni vamwe na maminister makavikambe wa sikalosia mbunge kusungia makulyo imwe kuma kwa ayumbe veona ukulyo yulua wena nua mevae na indi kuimiwanesa kimeo kwa inandusia vata sia serikali ta NGCDF cha ayumbe gaf cha ndongo isia amwito na kinandu cha uchendegethie cha maseneta Senate Oversight Fund. We are working kunenga minister resources na kuensure kana resources hizi atumikondo bailete kuma na muradi muna ubikie ba nundu ni mome na mbesa ni ilo sungia before the Kenyans makataba nyembesa ile mtu nengeta itumikito na kuya wito wa committee ni kwethona mathina either twambe ungamia budget sio kana tukaform inquiries kwa watu wanasiendo itaendete nesa. We must agree that a member of parliament is suited kusungia makulyo my executive the way it is being done now na parliament ni itikilito kwetela standing orders hito kwi convert into one committee of the full house kuma vamya koni ya mbunge musino wa ilovi dilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo nitawa Benjamin Mwaka. So atanisi na mwaka tuthi kwa Caleb director wa vengi wa African Development Bank nena wa bufo ne wa ikithia kana nimeukwata ambao muvaka kuthela kwa melati ya maendeleo county ya Makueni wevola wasilanga wa thwake kithito ne cha kwetelewa kuyania kwa NND Makueni maofisa ma vengi ingimeasika na pena matambia meki tuku ikithia kana kikocha sewage kuma ilobi kibika silanga ni wa mina kuthela Caleb chala mutonga no kutweleza.
Ni watho kuma vala vengi munene wa elembeta ya Africa wite African Development Bank na ula umwene director munene kuma vengi u Mwandune na Nabufo kavinda kale komanite na ndongo isia kaundi itongowe ne gavana Mutula kuya musine wa Ilovi na une nthini wa nzikayo cia komanda undu vengi utethecia miradi kautavama kuene kuthela wivo muradi wa silanga watho wake na ula ni kitue kinene kila kikwetwe kuongelangwa kwati wale nthini wa kaundi ino na ele kusiyete munao kwa ivinda yasa. Now, I think one of the main big elephant in the room is the Twake Dam. And from what I understand, there are components that are supposed to support the optimal use when the project is completed. And I think that's where phases 2, 3, and 4 come in. But I also understand even within the ongoing phases that there are counterpart funding challenges as well. So maybe he can articulate what remains to be done with Twake Dam to make it fully functional. Utongo wa kaundi ni wendeka kuikithia kana muvango wa maendeleo ni wenda nya na muvango wa maendeleo wa methea serikali nene na mashirika matemake serikali undulo tuma kaundi kiunikanga mbeange na inandu ila siukuma vala ve serikali munene kana mashirika a ne manena ni semiradi ile kwetu mbau nike nandu kuma vengi wa Afrika yivo miunda yongithia ya chamwe na utangwa na indi kimanizo chake uvundi chake bwezi yothulone wa sua na vala matha na kukwatiania kwa vakuve kuikithia kana miradi ino ni yathela kwa metoke. Since the bulk of Makwale residents, up to 78% are agriculture dependent. So you can see how the water is useful to us. So that when you sit to negotiate at whatever point you will be negotiating, and I hope you can help us with phase 1 and phase 2, or even phase 3, it is going to be a game changer. I was telling you that we are privileged to have that dam, the river, the railway, and the highway. So although we look like a sleeping giant, one day we will wake up. So that as you engage with the president, the deputy president, the line ministry and all that, you can bring that up, because what I am trying to ask the government is how can we at least complete the cycle of already started projects instead of bringing on new ones. Maofisa a kuma vengi wa Afrika wengine maikithia kana metalatala ni kwikithia kana kiwikela kiulika vasi langane watho wake ni chasungwa na kufetangano na iko. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi Wa Mauvoo. Tumama kuwa ni tuthinga legosi ya Kitui, ngavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe pamwana mubea wa OIT ni wakomana na maofisa mubea wa Center for Disease Control kumande ya Amerika kunena ni siondu serikali ya kaunti ya Kitui ithito idho kuma na mubea uku kitana na kunyaika kwa uwau wa modelo na kithui kinene. Ikundi kupika pau ni nengete serikali ya kaunti ya Kitui kimanza cha shilingi milioni 300 na miongwena kwa mubea wa OIT kutethesia kukitana mawau asu. Mafisa matongo ya director ikundi kukitana kunyaika kwa mawas kumandhi ya Amerika Dr. Jennifer Gabriel ndinu wa kikalo kimene na ndikima mavoni maweta kilelo choki nene kutethesia serikali ya county kukitana kunyaika kwa mawasu memuisio ya yatha na kuendea na kunenga na mivuthi kwa serikali kutethesia kusia mawoma kidhui kinene na modelo manyaika. Who are all doing work around promoting health and prevention and promoting health here in Kitui County. We, as CDC, during COVID, put $30,000 US into creating an emergency operations center that really, again, is about preventing, detecting, and responding to disease threats. One of our big programs that we do in Kitui County is with the President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR, which really does HIV and TB prevention and care and treatment. So we work to make sure that everyone living with HIV is aware of their diagnosis, that those who are HIV positive, those who are living with HIV are on life-saving treatment, and those on life-saving treatment are really virally suppressed, which means they can't transmit the virus to other individuals. Ake governor wa kaunti ya Kitui ainena ni watha na kuikithia serikali yake ni avatha mbesa cia kukwata mbau iseso ii balambe wa maofisa yana imwe miongo kenda na elima kuthikiana kuandikwa uvonge wa UIT nikana kuikithia iseso ii ni ateithia mwene nthi wa kaunti ya Kitui. We want to prevent people from contracting COVID, and COVID is still there.
We want to prevent people from getting TB. TB is very much around us. And we want to prevent people from contracting disease. Prevention is better than cure. And an important element in the prevention of disease is the community health workers, or what we call in Kitui community health volunteers. At some point, there was some disengagement, but we want to re-engage them so that they can continue working for us. We had 10 per village, and we have 247 villages, and already there is a report which I saw on my table where really we are looking at what does it mean from a financing point of view to reinstate them. Ona wiyovo nake minister wa uitine wa mwene mbi kaunti na Kitui Mwanduru Thikoki nwaweta serikali ya kaunti ya Kitui kwisila muvia une yombanite kukwata mbu walanyo uo valayu mena matakitale makwe yumya ala menduani kana CHVs ngilile man ana miongo mwonza alama kwethia methu kumanthinu wa moto ima kaunti ya Kitui kiloto wikwata matakitali 10 valaingi waweta kuma mwaka nuangile na 18 iwango sio uwa muthelo ni thete kwa kiwango kinene va kaunti ya Kitui. Nundu wa kuhakikisha muradi wa HIV na TB nundu muno nusese wa MUEMA lakini bo pamwe na kuita nitukwithiwa na ala tumeta community health volunteers kana andu maitu ku Kitui county ala mayumetie na makasomethwa ni kana methia ni matethecia enenthi ma Kitui kwisi ya MUEMA na katika MUEMA ala methia makisia umwe ni wa HIV na ulongi ni wa TB na kwa twina community health volunteers ngili ile maana ana na miongo mwonza kila village nondu twina village maana ele na miongo ena na mwonza tukethiawa na community health volunteers 10 na kiavisa wa maundu mau wa muthelo serikali ni akaunti ya Kitui Mike Kameju nwaweta methito methu na ikundi ya CDC kielelo ni cha kukutana wa muthelo na kuolanga iwango cia uu bala wombolakana kiwango cha inya yulua yana cho uu ni kithete muvaka kiwango cha 3.3 yulua yana strategy la twithia akuma kuzoya na HIV prevention ile the HIV testing, condom distribution, ila tusita HIV self test kits, maondoma prep nisilano musi wite tukekea treatment ala ndo metume hospitali ila ndaomo kwata alafu daktari la siku hospitali nimeito makima iva musala asindoisu na movement ito yaba kwa ministry so isu ni edite me support ila to kwata nene and to lead to spend messages vote Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui neto Onesmus Chalo. Tio kaunti ya Kitui mumanyi wa umwe na ulona kie kilasi ya nyanya kuma skuluni wa musingi wa kalo wodine ya ngomeni mwingia yolo kaunti ya Kitui na kukwata max maana atatu 13 na nalika kilasi ni cha form 1 Paulo Mwaniki anaekiwe kana neti to skuluni wa imwana wa chuso balasi imake makosete mbeza siya kumotoa skulu lina musangi no dhokie na nokutona ngangeweno. Onina na kamemeka kavinda nikaletwa tambuka musini kuo Paul ni waweta kanaona vamana kwithwa na asomia na mathina maingi tunekie vitima somoni make nikenda matukumo kitaitwika ndagitali otau nio kuna muno kwithwa mumanyiwa uwata namba uthi skulu kumana na ukia mwingi ula wikumbilite asei make neke skulu wa musingi wa kalwa ne class ya nyanya no max 3 max mana atatu na 13 na nyingo ya serikali na ndo mango yolo mande ya nondo kuma ila na ke class ya nyanya asema komekala bamusie na ndieza kwa na mbeza cha kwa school na school wa imwana wa Kusom Boys anzina zo kwa ta mbeza cha kwa school unege ya serikali na ndo mango yolo mande bangi de kozila ngeka ni daktari nyoka mwana kane waweta kana ena siana ilila inekia mutiani uwa KCPE wala kwa uyute na ukwati wa kutoa mwana school itina wa kuweta kana ekwata sia uwimi na mbua kisioni kiine dhito ete kwa ya kuyana kwa ki yuwingi sangedha lomani kinone kia mutiani wa KCPE ana kwata max manata tu ne 13
na kubikia bundi na kwa watoto nyomo twa skuli. Kasioka yuni wa mai andu mangoyo la uva mana serikali vikia kumotethesa kutoa mwana skulu. Yuni kula sia kwa andu mangoyo la mandethesie nundu anatumani kioneke tewe kana ndikibeti sia na ili na tiondera kama kana watoto skulu na sia na ili si secondary school. Simo 0718 860 623 Azira alama wakati bandeni nile sikinyo. Kuripotia Vilingi Wa Mauvoo kumakalwa wodini angomene muingia Yolo County na Kitui Nilina Musangi. Na tuatane sena Lina Musangi tuambo semba uthio mwone netu siwekethete itino ibindete yasa. Na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala. Ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume maybe no toothpick ekani tumiende twasu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo Edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona ega ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndine wa muse nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu na bakoi kale na control da yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana sawi yonte ometoke ni mutanisia wambiye ku depend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani yako yanza ni mauso wesia ni we atikoke itamba hii nisu isoba zila soba zetu usiona si itoko na komati masomo maka ene lakini nako nundu nako nene ndakwe kando mako nesa ngiti kuwa isu si andu asu noko tumia ama mota nundu ni mendete ni musinona andu maitilanga moka na banga we wambuka ni oibeti indila nabikie ko maisha mambime yani sio bandu na fix ni adhithi animbokana na kila we awu nda we kan wenda profit we ka calculate your managing affordable kwa customer duka mo exploit ya sembe nakwambia nyo yino ne bingwese bawe wende ka chao na chao yo wenda ukeba wina iko ya mzamba iko ya ngazi ya makaa nyendu ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzo ki kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe tuna kilo 15 isina minyana ni tatu uyene uyava mutongo TV ngwata ne amukamba nita wa Steven Mwema ndio tunanasema ndo mavya sala twedhiani Arizona International College ni skulu wisekanie ndiyonde twina course cia artisan certificate na diploma ndini wa School of Business Management, School of Hospitality and Catering, School of Media and Journalism, School of Engineering, School of Beauty and Hairdressing, and School of ICT and Computing. NEC, KASNEB, NITA na ICM niyo mevya yitu ya mitiani. Amanyua maitu ondhe nitumanenga utuika o utumia kompyuta. Uteje wivo kwa amanyua maukwati munini. Twina nyumba sia ukoma kwa amanyua ma eitu na aume kwa dhowa munini. Nyumba ii si na wifi, TV na hot shower. Nitunenga na internship kwa amanyiwa ti uwoka nitutethesia amanyiwa ala meka nesa masomoni kukwata mawia. Tuthoke maofisini maitu ala meva mulolongo Sky Mall Building itina wa 3Ds Hotel. Tukunia simu oyu kuisila 0746 666 056 kana 0715
167703. Kwa mauvombe ange tukwatie kwisila mutandaoni www.arizonainternationalcollege.africa. Arizona International College, your future starts here. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Goshen Medical and Technical College Thika ukwate diploma na certificate ya course ya medical ta nursing, theater technology, health records, orthopedic na trauma medicine, nursing aid, medical engineering, laboratory science technology, community health and nutrition. Courses ya technical skills ta catering na hotel management, food na beverage production, hairdressing na beauty therapy, kana cosmetology, fashion na design, ICT na computer packages vatendevi kwa amanyiwa maito. Ndevi sitone siane ya muvuko waku. Metiane yitone ya NEC, Nursing Council of Kenya, NITA, CDACC na ingembinge. Neto mandea amanyiwa maito attachments na tuena nyumbanzeo na ndeu siya kukoma amanyiwa. Tuweze kama konge ni lelo ni wa Garissa Highway, itina wa Leather Industries. Wosa ni wa mwei wa katatu na mwei wa katano nuendeye. Toko ni esimo kwesila. Noti mwanza itano noti. Ile ithandatu ina. Noti ina. Kana noti mwanza ile. Mwanza kenda itatu. Inyanyanya. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Ni twasioketha mwenda musesi ya tuthikiswani enendo tuini wa salama wodine ya airport Changamwe kaunti ya Mombasa yuni matula mutindo ngoisia ndoa ii kwa kukwatiania na muteti umwe kwenda kumakuthwa kuma kithekani cho ekali ame asiaka na matuku kenda mwini u nipokia obisa kuma mubeana wa itheka na kivo wa kisioki maimatesia kulia kunena na andiki mama ovo kwa tena ngusanisio siya kitheka ki Angelina ni wa muse. Mesimbe wa mana atatu tuini uwa salama sub-county ya Changamwe niende kuikala na wia wa kukudhu wa kithekane kimethi tumayi kalambe wa miaka miongo 3. Kwa hivyo sisi tunaomba Bwana Ruto, president wetu, tunakuomba kwa kunyenyekea na kusema kwamba ikiwezekanika Bwana Ruto, tunaomba tujue ni kwa nini administration wanashirikiana na bwenyenye na chifu na kuja kutunyanyasa hapa sisi sote. Manake wakati wote wanapokuja hapa hakuna lugha hati ya urafiki inakuwa iko hapa. Ile kitu wanaongea ni kwamba sisi tunafaa kuondoka. Ni malesekana ni methi tuma ivithikiwa ni nguthu ya andu kuvikia amwe kuviviswe nyumba sio ni kumana na ngusanisyo cia kitheka kikia eka 54 na kila kiuweto takia alato wa kimanza cha shilingi milioni ya 150. Mimi ni mkazi wa hapa. Hivi unavyotuona sote. Babu yangu nimemzika hapa, nyanyangu nimemzika hapa. Leo Ngilu yaja kuniondoa hapa akisema ni kwake. Sasa akisema ni kwake na mimi kwangu ni wapi? Ngilu kila siku akishirikiana na chifu wetu Faraji na mama mtawa hapa wanatuletea kila siku majaribu. Hata hivi jana hatujalala, twakesha maana tujui kipi kitatokea. Nimezaliwa hapa, nimezaliwa 82 hapa mahali. Wazazi wangu wote wamekulia, wamenifuga hapa. Niko na wenzangu paka tumekuwa, wazazi wangu wamekufia hapa. Hatujaona huyu mama. Huyu mama amelikuja juzi Shatingilu akisema pamali nkwake. Gusanisyo ini cia watakwithwa itumete ciana itathima skulu ni itina kwase mavuku na sindo cia skulu itina mesi imwe kisione kikuvithikiwa na kwanange wa nyumba. Walikuja vijana wakatuvamia nyumba zetu wakazivunja na zingine wakazichoma. Na sisi hatukujua sababu ni nini, na wengine walipopelekwa polisi hata hatukupata mustabad kamili. Tukishtukia tuwashtukia vijana wametolewa na mpaka sahihi hata tujui mambo yanavyokwenda. Hatulali, hatukai na amani, watoto wetu pia hawana amani, hata skuli pia watoto hawaendi kwa sababu ya fujo. Maana kila tukikaa hatujui tutamkaje, kila tukikaa tutamka vipi.
na zaidi ya hapo wamekuwa pia tumekuwa na changamoto za usalama hapa, na wanapoingia hapa tusiku ambao wanaingia, kesho yake huwa lazima kutokee majangili, na majangili wakija ni kuchoma nyumba na kupiga watu na kuumiza na kwenda zao, na tunaporipoti hii maneno hakuna mahali inaenda. UNNDA nimenda serikali kulikilila katina kumetana na muteti huu kuenda kumave na kitheka ki. Sawa, tungombe serikali ingilie kati. Tukiangalia Chifu Faraji, cheti yake, certificate yake amepata juzi. Hajamaliza hata miaka 5. Ila amekuwa anatusumbua yeye na wazee wa mitaa, wale ambao wanapenda mapeni, wanapenda mandururu. Wanakuja hapa akitusumbua. Mimi sasa hivi nikwambia mtoto wangu amezaliwa juzi. Ni mtoto mchanga. Juzi amekuja ametia moto. Paka sasa mtoto amekuwa ni mgonjwa. Tungeomba serikali kuingilia kati. Kama Mr. Gashagwa, wewe ndio mkono wa serikali. Wewe ndio mkono wa president. Tungeomba Mr. Gashagwa, njoo utusaidie na serikali kuu. Mimi ninachoomba, sheria ni kama maji, lakini haki ifate mkondo. Ngilivotea Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Tuisonga na mbenza utalii mbungeni nene ni ya kule Musumbi Dr. William Ruto kumubuta uya Minister Muviane Penina Malonza zama hii ya sekana mwandu Penina nuna leile kanano leile kubika umbanoni wanzama ya maunduma budget na adhi maundoni make kuya ndi ya Jamaica. Dina Musangi tueleze. Actually, she has turned out to be a tourist herself. In terms of working hard to bring tourists and the foreign currencies in this country. So we are dealing with a touristic cabinet secretary. Kuenana na mwene kivila wa kamiti kane kana ni memuthokete Minister Muviane uwa utalii mwandu Penina Malonza zikayoni sia kunena nisa budget ya mauti ya kana supplementary budget Muviane uwa ya mwaka wangilile miongole na ilingilile miongole ni itatu budget ile na dhaki sobunge ni mwambioni wa mwaka uwa na vala Minister uwa utanafika sikaloni And unfortunately she did not write to Parliament. She did not even be able to excuse herself, saying that she has an important and more critical function to perform out of the country, which is more important than prosecuting the sector budget to the committee. We are also aware that this is the first meeting which we are having with the ministry together with the MDAs. But unfortunately, the cabinet secretary could not be able to create time to come and brief the members on the policy, on the matters to do with the budget cuts, because the ministry has suffered huge budget cuts, which through this committee, we were supposed to have a conversation with the ministry so that we can now be able to develop a report, out of which you are supposed to go and defend with the budget committee. Amemba makamiti kani maweta kana minister uona kwethadha ukisese kaloni matuko nyanya ni kana mwandu Penina Malonza kwa OU nze ya Jamaica na vala watambukienze matuko 13 vala memba mutula muti kwa kulea kumanyithia kamiti kayo luandambo kasi yake ovamana kulea kumia mwanya wako komana na memba kithitone kia kunena nisi ya budget kwa kie kamiti kani kalasimika kukuisa unena ni vala memba maweta kana minister undo seto tungoi wake Muviane kwa uito ula waile. So out of our own consultation, we decided to adjourn the meeting until such a time that the Parliament is going to receive an official communication from the Cabinet Secretary through the Clerk of the National Assembly. So, and it is also quite unfortunate because it is like the Cabinet Secretary is not taking the Parliament as a priority, and more so the issues to do with the budget. We are aware that the government is doing some budget cuts on matters to do with travels. And when we hear that the Cabinet Secretary is somewhere in Jamaica touring the mausoleum of the late Bob Marley, we are extremely shocked. Which is the priority? Is it to come and really defend the budget of the sector, or to really to go all the way to Jamaica and be able to tour some of these places? So kama alivyosema mwenyekiti kwamba tumeahirisha kikao kwa sababu tumeona kwamba waziri wa utalii ameona kuna umuhimu wa leo kufika hapa, na kwa ufahamu wetu ni kwamba wizara inapelekwa na bajeti,
na yeye akaamua kwamba siku ya leo badala ya kuja kuitetea bajeti yake pale mahali kuna upungufu ili atueleze tuweze kwenda kuitetea, yeye akaona aenda tembelee makavazi ya Bob Marley. Kwa hivyo sisi hatuna shida na yeye matembezi hayo, lakini inaonekana ni tabia ambayo hata mkutano wa pili ataenda makavazi ya Michael Jackson. Sababu ambazo zimefanya hakuja kwa maoni ya ile kamati ni kuwa hakuipatia kamati kipaumbele. Na kwa nini imekuwa ni shida? Unajua kitengo cha utalii kinaleta fedha nyingi za kigeni. Kitengo cha utalii kimetoka kutoka shida ile changamoto ya COVID, na usimamizi bora, uongozi bora unahitajika kwa wakati huu. Yu ni mamukule Musumbe William Ruto muungamia ya minista una kunengelelio visa weyumite kuthukuma mufeani u. If the minister is not serious in his or in a mandate as a cabinet secretary, I think it is important for the head of state to align the government activities with serious and competent Kenyans. And we have many who are serious, competent, and politically aligned, who can perform the job very well. Kuripotia Vilingi Wa Mauvoo Nilina Musangi. Tusonga nambe mwana musezi ya kalo cha mbunge ya senate ni kuhusie nduthi umundi izina maseneta maazimio alani mwani ni mbungene kwenda speaker wa mbunge Amazon Kingi apetangwa kibilani chake kikiuka izina wa Kingi kulea kwa vitu kithia kupetangwa kwa seneta wa Isiolo Fatuma Dulo tawamu wa mutalisa kwa ala anini na kumweke ya seneta wa Narok Ledama Olekina Mwanyane Boniface no kutuelezea. Minority Leader, you are very disorderly and also request you to leave the premise. Zeve na unena nyamuvyo muthanyani wa muthinisi alikila sikalosi ya mbunge ya seneti la yathiwa musini ilovi mayumbe na ingela meukalikoni walani ndini ongwatani ya Azimio maiweta kanavena vatoa kumunguthula spika wa mbunge no Amazon Kingi unena nyauoka wa matuku mavuthu itina wa kunguthulwa kwa ula una seneta wa Isiolo Fatuma Dulo. Kila kinatuyo muthanyani wa katatu na yanyake ukwatiwa ni mugoni wa mutalisa ndini walani ni mbungeni ya seneti na ula ingini seneta wa kaunti ya Narok. Maseneta ya maevetanga sikalo si mbunge na ende kumutia seneta Fatuma ekalete ndini wa sikalo si alani ni mbunge nino. Maseneta yengi ni mwone kama itonya la ofisini wa seneta Ntulo ateomea ona medala ya mbunge kumasi ya kuvika maofisini ya watauna mwane kima Mauvoo mainethi wanaivuso ya uthenge ya maofisi kana sikalo ila sito ya maone na nyambunge nino. Itina wakini medhiwa maina nyana ndikima Mauvoo wala seneta wa kaunti ya Kilifi Mazayo waweta kana spika nuwithitu ila na medala ya kuvindua maundu kiwathukanyo na kana mama esaiti kila mbunge kuthokonywa na kutoa iwe maundu la mate kwenda kwa na medala ya mbunge no ya Senate. But for the first time we are seeing the ripping of the standing orders. We are seeing a house that is totally being disorganized by the speaker, which we shall not condone. We want an orderly house. We want a house that all of us can look at it. Ours is a very serious house. Seneta Mazayo ni wende na kulesekana spika wa mbunge no wende na kuananga na kuvangwa medala ya mbunge. Nge kuleana na monomaki mekumukanili la mende na ukwata wanene mawaluku kilao tatawudhatu kunene kuya memba mbunge no ya Senate. But what is happening now when the speaker has refused to communicate to the House of the Senate, he has left the opposition or the Azimio side on a weak point where we don't have the leadership right now, which is a very dangerous phenomenon. And this is an act that should be condemned by all and sundry. Maseneta ni maina na uweta kanandi nuwe lungu ya miaka miongo tatu kila cha kusuwa muthanyani wa munde kiaisi ya kwithiwa na kana maesi ende ya nakindu wana kimwe kuvikia ila mitalatalaka na mawaluku ala mekuendekethia makavikia na kuikiwa. Maimu ila spika wa mbunge nota wena kelo kinene cha kumina vina viungwatanio kana alame ukalikoni wa uleindini wa mbunge no ya Senate kwa mbele ili ya muthanyani wa umundi na kana maondo ala wende na kuendekethia na kusukumesi ya maumeta vomane nene ya Musumbe kana State House musini wa ilovi. And we are now contemplating exercising our right under Standing Order number 16, which is the removal of the speaker. This is the next motion that we are going to bring. And I want to be very, very candid here, that what has transpired here in the House is something which is going to take this country back. We have a letter here, which I'll be happy to give you a copy,
that the Speaker received it on the 14th and he signed it. He signed having received it, and he actually signed it and forwarded to the clerk to deal. What should have ensued is simple, as per Standing Order number 23, for him to simply communicate. Spika huyu amekwenda safari nyingi zaidi kuliko vikao ambavyo amesimamia katika bunge letu. Yeye ni spika ambaye kila siku ni msafiri, kila siku ana mabagi yuko airport anasafiri. Mevu maseneta kuma ukamba seneta wa kaunti ya Masako na seneta wa kaunti ya Makueni ni makwata ndeto ithimbau seneta wa kaunti ya Kilifi wetakana spika wa mbunge no ende na uvithenya ungendileka nasi kuseongila withito itwaise kaunti ya Kilifi na nemaende na usukumeza na kutoa metalatala ya kumundula kuma kivilani maundola sindula mekwenda kupindwa ni mapindu yana tuina likela na itu tumakulia metekele mabandeliku ala tukiye tachama nundu meao ni tikilete tukiye mabandeliku ona speaker paike nducha kusungia bau alete kukita kutangaza kwa hiyo kila alete kweka ni kutia tangaza lakini kwethia ni wenda kukua binda yulu wandusu na undu alete kemeao kondo usene tandulo nukumwe cha lasima kivilani kiu na speaker wa senate ndaile kwimbwa engaliko ukwegemea aile kutongoesya andwala the ruling party na minority onthe pamwe na onthe athimbwa aima udumia undumwe na kwa kiu nicho chatuma tu walk out na tuendea na upress mpaka kwenda kwitu kwianigwe nundu ni akiritu. Mutongo TV nyeneta waboni mutesya sit down. Naine mwana musesia Mauvoo maboni mutesia ni matunenga kanane matuete muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwandoni wa saa mwana nusu nita wa Steven Mwama Sharon Ndinda na wanangelelia Mauvoo kuanzia meko nitukuka sia bigasa 3:30 kwa oyu tuaneza.